So, very happy to be here with all of you. Я очень счастлива быть здесь со всеми вами. And spending some time together, celebrating Krishna consciousness, remembering our gurus. И провести время вместе с вами, праздновать сознание Кришны, памятуя о наших гуру. And this is a very happy life for all of us. Это очень счастливая жизнь для всех нас. We have nothing better to do than to remember our gurus, serve our gurus, associate with the devotees. У нас нет ничего лучше, как помнить о наших гуру, служить нашему гуру, а также находиться в обществе преданных. Speak about the glories of the Lord. Говорить о славе Господа. Follow Ekadasi. Соблюдать Экадаши. Today is a special day for us. You know what is Ekadasi? Сегодня для нас особый день. Вы знаете, что такое Экадаши? Да. Пожалуй, постишь. Это holiday. Yes, it's a holy day. Да. So we worship this day with care and attention and follow as best as we can. Мы следуем этому дню так, как мы умеем, в соответствии с тем, что нужно соблюдать пост. We're taking Anukalpa Prasadam cooked by Gayatri Diди, who's not even taking Anukalpa. Мы принимаем Анукалпа Прасад, который приготовит Гайатри Диди, которая сама даже не принимает сегодня Анукалпу. She's very kind in taking care of us here. Она очень добра к нам, она заботится о нас. This is my first time in Harkis. Это мой первый раз в Харькове. And it's a beautiful place. I'm feeling some inspiration. Gurudev blessed you all here. Это очень красивое место. Я чувствую вдохновение. Гурудев благословил всех вас. Srila Avadut Maharaj is giving his energy and attention here. И Шрила Авадут Махарадж также отдает свое внимание вам. And I think this is the beginning of something very special. И я думаю, что это только начало чего-то очень особенного. One day will be a beautiful temple here of our Chaitanya Saraswati Mat. Однажды тут будет красивый храм Шри Чайтанья Сарасвати Мат. Now we're starting with these namahats and renting apartments and coming and going. Сейчас мы начинаем с таких вот намахат, арендуем квартиры, приезжаем и уезжаем. It's a humble beginning. Это скромное начало. And the devotees here, very gracious hosts. И преданные здесь они величайшие хозяева. Warmly receiving all the guests and visitors and taking care. Они очень тепло принимают всех гостей и заботятся о них. And we feel at home here. И мы чувствуем себя здесь как дома. Actually, this is a strange place for us, but we're feeling at home by their mercy. Вообще-то это довольно странное место для нас, но по их милости мы чувствуем себя как дома. The devotees make it into a home, bring Gurudev on the altar, prepare prasadam, take affectionate care of all the devotees coming and going. Преданные сделали это место очень домашним. Они принесли алтарь, поставили тут Гурудева. Они готовят прасад, они заботятся о преданных, которые приезжают. We have homes all over the world, and wherever devotees are assembling and chanting the holy names and serving the Lord, that is a home for us. У нас очень много домов по всему миру, и где бы ни воспевали Святое Имя, собираясь наши преданные, где бы они ни были, это все наш дом. We can open the door a little. I know it's hot in here. Можем чуть-чуть открыть дверь. Довольно жарко здесь. Okay.
So we've had a summer-long festival season, and it's ongoing. И у нас был бесконечный летний фестивальный сезон. We started celebrating for our Veda Life Festival back in July. Мы начали праздновать с нашего фестиваля Veda Life далеко в июле. And that was a grand success. Thousands of people were coming every day, joining our programs. И это был невиданный успех. Тысячи людей приходили, присоединялись к нашим программам. We were so impressed to see the interest level in all the local Ukrainian people. Мы были очень удивлены, увидев такой уровень заинтересованности от местных людей. Theistic thinking and spiritual concepts are quite natural for the people here, I believe. Теистические концепции и другие духовные вещи довольно близки к людям, которые здесь живут, я так думаю. It was very easy to talk to everyone. Everyone was so receptive. И было очень легко говорить с каждым. Каждый был готов принять что-то. And that brought a lot of inspiration to all of us. И это принесло много вдохновения для каждого из нас. And we'd sit and speak for hours and hours and hours, and no one would get tired. И мы сидели и разговаривали часами, 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 и никто не уставал. So Srila Avadut Maharaj is planning to do this several times throughout the year here. И Шрила Авадут Махарадж собирается сделать это еще несколько раз за год здесь, на Украине. We've been celebrating in Russia, also in Moscow and St. Petersburg. Мы также праздновали в России, в Санкт-Петербурге и в Москве. And come back around, and on Saturday we had a big festival in Kyiv. И мы вернулись сюда, и в субботу у нас был большой фестиваль в Киеве. And it's encouraging and inspiring to get such a good response from the general public. И это вдохновляет то, что мы получаем такой большой отзыв от публики. Krishna consciousness is universal. It's the religion of the soul. И сознание Кришны — это вселенское понятие, это религия души. It's not meant just for a certain class of intelligent, high-class people. Not just meant for, philosophers and Brahmins, but it's for every jiva soul. И сознание Кришны, оно не предназначено ни для каких высших классов, богатых, умных, образованных людей. Оно не только для браманов, оно для каждой души. We all have a universal need for fulfillment, for love, for beauty, and all these things can be found in infinite degree in Krishna consciousness. У нас у всех есть вселенские потребности любви, удовлетворения, счастья, и все это мы можем найти в сознании Кришны. We're all meant for Krishna. We're all servitors of Krishna. And that's where we'll find all of our wealth and happiness in life. Мы все предназначены для Кришны, мы все созданы для служения Кришны. Это то, где мы найдем свое благополучие и свою хорошую, свою счастливую жизнь. Krishna is capable of reciprocating with all of us in an infinite degree. Кришна настолько велик, что в бесконечном понятии в понимании он может охватить всех нас. We can only find our fulfillment in Him and His service and the service of His devotees. И мы можем найти удовлетворение лишь в Нем, лишь в служении Его преданным, лишь в служении преданным Его преданных. So we're all so fortunate to know something and to have come in contact with the devotees and
begin our spiritual lives. Поэтому мы очень удачливы быть в обществе преданных, связываться с преданными. И это очень хорошо для начала, для старта нашей духовной жизни. We're trying for something that's considered like the hidden treasure of life. We're unearthing the most precious treasure in life. И на самом деле это можно назвать неким спрятанным сокровищем жизни. We're not just meant for struggling for existence and Мы здесь не только для страдания, для существования. we're children of nectar, Мы дети нектара, and we're meant for nectar. и мы созданы для нектара. And we'll never find happiness anywhere else but in the nectarian world of Krishna. И мы больше нигде не найдем счастья, кроме как в мире нектара, в мире Кришны. And it's a very rare thing to find in this world. И это на самом деле очень редкая вещь, которую можно найти в этом мире. Out of countless souls, few will come to this side, to the spiritual side. Из бесконечного количества душ всего лишь несколько перейдут на эту сторону. Even fewer will begin practicing and trying to achieve spiritual advancement. Всего несколько начнут духовную практику и постараются достичь каких-то духовных благ. And even fewer will make it to the goal. И даже нескольких это приведет к цели. It's not a cheap thing. Это не дешевая вещь. And only fortunate souls can approach those blessed with sufficient sukriti, which is accumulated fortune, spiritual fortune. И только удачливые души могут обрести это. Только те души, у которых накопилось сукрити. And the analogy is given like in a marketplace, you find so many different kinds of gemstones. Gemstones. Gems, jewels, so many, like you go into the market and you check out all the different types of gemstones. Очень хорошая аналогия. Это если вы идете в ювелирный магазин и видите столько разновидностей драгоценных камней. And generally what the masses will buy is something cheap, something looking like gem, like what are they called when they're not real but they look like real? Yeah, just imitation, cheap, not something that they won't have to spend so much money on. И что приобретут массы в этом магазине? Они купят более что-то дешевое, что-то то, что выглядит как дорогостоящее, то, что имитирует дорогостоящее. Very few will be able to purchase the precious stones, the very high quality precious stones. И только несколько людей смогут позволить себе заказать поистине драгоценный камень. Vaishnava culture is like that. Spiritual life is like that. Вайшнавская культура и духовная жизнь подобна этому драгоценному камню. Not everyone's willing to spend so much. The masses are not willing to give up so much. И не все готовы отдавать так много, не все готовы платить. Те массы, они не готовы отдать многое. We want something. Every Sunday, go get some spiritual culture, and that's what generally pleases the masses. И обычно то, что удовлетворяет массы, это ходить на какие-то духовные программы по воскресеньям. Very few will be willing to sacrifice their lives, their egos, give up mundane enjoyment. И только редкие, только некоторые
люди пожертвуют своим эго, пожертвуют своими ежедневными вещами. It's very rare someone will come and be willing to give everything up for God. И очень редок тот случай, в котором человек придет и будет готов отдать все, что у него есть. That's why you find such small groups of serious spiritual-minded people sacrificing their lives. It's a minority in this world. Вот почему в этом мире мы находим небольшие группки тех духовно ориентированных людей. Giving up everything for the Lord's pleasure, dying to live, sacrificing the ego, and giving up things that are comforts, conveniences. Те редкие души, они отдают все, что у них есть, они умирают, чтобы жить, и это очень редкие случаи. Not everyone's willing to do that. И не все желают делать это. How much you give is how much you get. Столько, сколько ты отдаешь, это ровно столько, сколько ты получаешь. So we also have to factor in the generosity of the Lord. The Lord we're dealing with a magnanimous and generous Lord. Мы также соприкасаемся с всемогущим Господом. We take one step towards Him, He will take 10 steps towards us. И мы делаем один шаг в Его сторону, а Он делает 10 шагов к нам. If we search for Him, He will search for us and come in the form of Guru. И если мы ищем Его, то Он будет искать нас и придет к нам в форме гуру. Then our spiritual lives can become real and tangible and living, a living thing. После этого наша духовная жизнь может стать реальностью и настоящей жизненной вещью. What we read about, what we hear about, becomes a tangible, practical reality. То, о чем мы читаем, то, о чем мы слышим, превращается в нашу практику. So, we are all searching for anandam, beauty, sweetness, charm, and affection, and finding it in this direction. И мы все ищем ананду, блаженство, любовь, сладость, и мы найдем ее, двигаясь по этому пути. The wealth of human life and only available to us by an extension of mercy, extension of grace. Это благополучие в нашей жизни, и оно возможно только по безграничной милости. No, it's not something we can demand or fight for. It's something we can only pray will descend into our hearts. И это не то, на что мы можем рассчитывать. Это не то, за что мы можем бороться. Мы только можем за это молиться. So at this time, I know you all have good questions for me. I don't know everything. I may not be able to answer all your questions, but I can try. Я знаю, что сейчас у многих из вас есть вопросы, хорошие вопросы. Я не знаю всего, я могу не ответить на некоторые из них, но я постараюсь. Yes. Скажите, пожалуйста, в чем состоит трансцендентный смысл поклонения божествам и как этот процесс видят себе преданные разного уровня? What is the transcendental understanding of worshipping to deities, and how the worshipping is seen by the devotees of different levels? Yes. Well,
For someone, it may be just archan. It may be formal worship and full of vidimarg, rules and regulations. Для кого-то это может быть только фактическое поклонение, в котором есть куча правил. And for others, it may be bhajan, maybe confidential, ecstatic, personal dealings with the deity. А для кого-то это может быть баджаном, внутренним, совершенно сокровенным процессом, экстатическим процессом служению божествам. Like within gradation concept, the lower and the higher devotees, according to the Vaishnavata, the qualification in devotion, depends on that. Квалификация преданности есть младшие преданные и есть высшие преданные. So for like the neophyte Kanishta Adhikari, doing the puja is a formal thing and full of rules and regulations. Для неофита, для начинающего человека, это формальное поклонение, которое полно правил. And for Paramahamsa, Uttama Adhikari, high top class devotees, it's bhajan. Но для самых возвышенных преданных это баджан. Like Vamsidas Babaji Maharaj offering his Gornitai, so many things, unthinkable things. Как Вамшидас Бабаджи Махарадж поклоняется Гауранитай и предлагает невоображаемые вещи для нас. And arguing with Gornitai. И спорит с Гауранитаем. Sanatana Goswami is worshipping Madan Mohan. Санатана Госвами поклоняется Мадан Мохану. And he's living under different trees every night and only making a little bit of fire and taking wheat and rolling these big thick chapatis and burning them in the fire and giving that to Madan Mohan. И Sanatan. Санатана Госвами каждую ночь ночует под другим деревом и делает лепешки, чапати и предлагает их Мадан Мохану. Big thick chapatis, like just flour and water, smashing and burning in the fire and giving that to Madan Mohan. Большие толстые чапати, которые сделаны всего лишь из муки и воды, он их жарит на костре и предлагает Мадан Мохану. And Madan Mohan, Krishna, is saying, "Can't I have some salt, please?" Мадан Мохан Кришна, он спрашивает, можно мне немножко соли? And Sanatana Goswami speaking to him, saying, "What do you think? I'm some kind of householder?" Санатана Госвами отвечает, ты что думаешь, что я в какой-то степени хозяин дома? Now I have to go and beg some salt for you. Сейчас мне придется пойти и найти немного соли для тебя. Then suddenly a big salt ship got stuck in the Jamuna River. И в какой-то момент в Ямуне застряет большой корабль с солью. And they couldn't get the ship out of the river banks. It was stuck. И корабль, его не могли вытащить из устья реки, он просто там застрял. And someone said, "Go ask that sadhu. He can give blessings and everything becomes auspicious. Go ask Sanatana Goswami." И кто-то сказал, пойдите, пожалуйста, за тем садху, за Санатаном Госвами, он может дать благословение, и все будет хорошо. And one thing led to another, and Sanatana Goswami got his ship free. И после всех этих вещей Санатана Госвами получил целый корабль соли за даром. Then the
the boat owner said, "What can I give you in return? Thank you so much. You saved me." И хозяин корабля спросил, что я могу дать тебе взамен. Так большое тебе огромное спасибо. He said, "Maybe a little salt for my deity." Может, It was немножечко... a boat salt. Может, немножечко соли для моих божеств. He's asking me again and again for some salt, so please give me some salt. Он просит меня снова и снова немножечко соли, поэтому, пожалуйста, дай мне ее. And that boatman built Madan Mohan's temple for him and gave everything that was necessary for Madan Mohan's worship. И хозяин лодки, он построил целый храм и дал все необходимое для поклонения Мадан Мохану. So many things. When we visit India, we visit all the holy places and the deities of our Goswamis, and so many associates of Mahaprabhu. We'll hear so many wonderful stories. И когда мы посещаем Индию, мы посещаем все святые места, мы посещаем храмы разных божеств и слышим так много историй. Deities can walk, they can talk. Божества, они могут ходить, они могут разговаривать. And for someone in higher consciousness and developed Krishna consciousness, they can experience higher things, and it can become a different experience for them than it is for us. И тот, кто находится в высшем сознании, он может испытывать некие другие вещи, некоторые вещи высшие, те, на которые не можем рассчитывать мы. And for now, in our present conditions, we're not elevated. We're amongst the neophyte sections, more or less. We just attend the arati. We go before the deity and pray, "Please see me, because I cannot see you with my present mundane vision." И в нашем нынешнем состоянии мы всего лишь приходим на арати и молимся, просим божеств, чтобы они нас увидели, потому что мы в нашем нынешнем состоянии не можем увидеть их. I recently had that experience in Vrindavan because there's so many monkeys there and they steal glasses. I would go on parikrama with Madhusudan Maharaj without my glasses. И недавно я испытала нечто подобное во Вриндаване. Там очень много обезьян, и они украли мои очки, поэтому мне пришлось идти в парикраму с Мадхусудом Махараджем без очков. And I could get around okay, but I couldn't see the details on the deity's face. Я могла ориентироваться без проблем, но я не могла видеть детали, например, на лицах божеств. And I would go before the deity and remember Gurudev speaking to Jagannath, "I'm here, please see me, because I cannot see you." И я подходила к божествам и вспоминала Гурудеву, когда он подходил к Джаганнатху и Господу Джаганнатху и говорил: "Я здесь, пожалуйста, увидь меня." Gurudev would go to Jagannath and say, "Sir, I'm here. Please see me." И Гурудев приходил в храм Джаганнатха и говорил: "Я здесь, пожалуйста, увидь меня, господин, я здесь." Sometimes we would go with our Srila Gurudev in Jagannath Puri Rath Yatra time and stand behind him, knowing Jagannath's really seeing him. Maybe he'll see us behind. И несколько раз нам удавалось попасть в Джаганнатха Пури и стоять на Радха-ятре возле Гурудева, потому что мы знали, что он увидит их, и просили, чтобы он увидел нас. He would go in the evening after the festival, and the deities spend the entire night in the road. И он всегда ходил вечером, когда заканчивался фестиваль, потому что божества проводили всю ночь на дороге.
And all the crowds are gone at that time. You can go right up to Jagannath, Subhadra, Baladev's carts and pay your dandavats and offer something. В это время вся толпа расходится, и вы можете близко подойти к божествам, предложить им своим пранама-мантры и что-то еще. So we'd go with him and stand behind him and just say, "Yes, sir, we're here, behind Gurudev, please, see us." И мы ходили с Гурудевом, приходили и просили за его спиной: «Пожалуйста, господин, я здесь, увидь меня». So with these mundane eyes covered, mundane vision, we cannot properly see what is what. И этими материальными повседневными глазами, которые покрыты иллюзией, мы на самом деле не можем увидеть, что происходит. Yes. Можете сказать, что такое божества? Вот the Didis. Mm-hmm. They are they're representations of Radha. Like here we have Radha, Krishna and Mahaprabhu in the photo. Their representations are there, and we invite them down through an installation process to come and be present and to accept our offerings and our service. Они — это представители Радхи, как здесь Радхи, Кришны, Чайтанья. И устанавливая божества в храме, мы призываем их снизойти сюда. They are like present, brought down through an installation process, and they are living within the deity form. Они как представители, которых мы позвали сюда с помощью процесса установки божеств, и они здесь, внутри, они находятся внутри божеств. Some are often self-manifested. Not often, but some are self-manifested. Некоторые из них, не так часто, они являют себя сами. Like Gopal Bhatta Goswami. He had Shalagram Shilas, these forms of Narayan Vishnu in the form of little stones. Как у Гопал Бхатта с вами, у него были шалограммы Вишну Нараяна в форме камушков. And he desired so much to dress the Lord. Someone gave him some cloth for his deity worship, and he wanted to make dresses for his Shalagram Shilas, but no arms, no legs. Он так искренне желал одеть своих божеств, и кто-то даже ему дарил одежду для божеств, но это были шалограммы, у них не было ни ручек, ни ножек, не было возможности одеть. Then he rested the cloth down, went to sleep at night, and woke up in the morning and found one of his Shalagram Shilas took the form of Krishna playing the flute. И он отложил одежду в сторонку, пошел спать, а когда проснулся, он увидел, что один из шалограммов принял форму Кришны, играющего на флейте. That deity manifested from the Shalagram Shila for the satisfaction and the happiness of his devotee Gopal Bhatta Goswami. И этот шалограмм, с помощью него явился Кришна собственнолично для того, чтобы удовлетворить своего преданного. And he was able to worship the deity. His name is Radha Raman. И у него появилась возможность поклоняться божеству. Его звали Радха Раман. That temple we visit on our parikrama, and it's our Gurudev's favorite deity in Vrindavan. Этот храм мы посещаем на парикраму. Это любимый храм Шрилы Гурудева. We used to go and visit the Goswami there, and Gurudev would take darshan and always spend a long time sitting and watching the deity.
Мы очень часто туда попадали, и Шрила Говинда Махарадж прислал Даршану Госвами, и очень часто просто сидел долгое время и наблюдал за божествами. And sometimes not going to any other temple, just that one. И иногда даже не ходя в другие храмы, только в этот. Yes, you were asking something. Спрашивали. То есть это... ну, с чем, допустим, я взаимоотношения... ну, да, формирую. Ну, то есть это как образ ну, Бога, или ну, я именно конкретно с вот этой, ну, допустим, статуэткой. То есть ну, где мое отношение? Оно в сердце происходит, или либо с самими ну, Божествами. Да. Is my relationship going on with deities or with Lord in my heart when I worshiping? We do both. Both. На самом деле и то, и другое. The Lord is living in our hearts as Chaita Guru, as Paramatma. Господь живет в нашем сердце, как сверхдуша. Also, we're worshipping the deity for our benefit and for our service practicing lives. И также мы поклоняемся божествам для нашей духовной жизни, для нашего служения. There's 9 processes of devotion: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam is the 5th one. И есть 9 видов служения. It's one of our many ways to practice Krishna consciousness, make advancement, become a devotee. Это один из способов продвижения в нашей духовной жизни, в сознании Кришны, в становлении преданным. The first 2 are most important for us, Shravanam and Kirtanam. Первые 2 самые главные для нас — это Шраванам и Киртанам. Hearing, chanting the glories of the Lord, Harinam Sankirtan. Слушать и воспевать имя Господа Харинам Санкиртана. We begin with hearing Shravanam. Hear from the sadhus, the Vaishnavas. Hear Harikatha. Мы начинаем слушание гуру и вайшнавам, слушание Харикатхи. Come to know who is Krishna through the hearing process. Мы приходим к тому, кто есть Кришна, через процесс слушания. The other steps, these other processes, they come a little later. Другие процессы, другие шаги, они приходят немного позже. So we begin hearing, chanting, and then remembering the Lord's lotus feet. И мы начинаем слушать, читать и воспевать Святое Имя, помня о лотосных стопах Господа. Archanams after some time, after some development, and it's important to understand it's not idol worship. Поклонение приходит к нам после некоторых действий, после некого этапа. We are not worshiping idols. We are engaged in service that's coming through an authentic, legitimate line. И мы не поклоняемся идолам, мы служим в согласии со служением, которое приходит по линии. We are interested in spiritual substance, not the form. Мы заинтересованы в духовной составляющей этого, не в материальной форме. The spiritual substance is within the deity worship. We see the spirit of the Lord is present.
И духовную сущность мы видим через поклонение. Мы видим, что Дух Господа тут присутствует. And it's a merciful manifestation, the deity. Это милостивое явление божеств самими себя. Coming to accept our offerings so we can take prasadam. Они приходят, чтобы принять наши подношения, поэтому мы почитаем прасад. There's a great associate of Mahaprabhu named Raghunandan Thakur. И есть великий спутник Господа Чайтаньи, это Рагунандан Thakur. And he was the son of Mukunda. И он был сыном Мукунды. And one day Mukunda had to go somewhere and asked his son, please, while I'm away, he was just a 5-year-old boy, can you cook and offer something to the deity? И в один день Мукунде нужно было куда-то уйти, его сын был всего лишь 5-летним мальчиком. Он просил, пожалуйста, приготовь что-то и предложи божеству. He explained what to do, and Raghunandan Thakur did that. Он объяснил, что делать, и Рагунандан Дастакур сделал это. Then when Raghunandan went to the altar with the bhoga offering, the unoffered, cooked, prepared items all nicely on a plate offered to the deity, and waiting for the deity to eat. He was waiting to see the deity take the rice in his mouth and eat everything on the plate. И Рагунандан подошел к алтарю, к божеству с подготовленной Бога, с непредложенной пищей, и предложил ее, и ждал, пока увидит, как божество берет и кушает рис. But he saw only Krishna playing his flute, standing there. Но он увидел всего лишь Кришну, который играет на флейте и стоит неподвижно. And he became worried, oh no, I'm gonna get in trouble. Krishna's not eating. И он начал волноваться, у меня будут проблемы, Кришна не кушает. And he started chastising the deity. Please, you have to eat. My father said I had to do this, and he's gonna come home, and you better eat. И он начал причитать перед Господом, пожалуйста, покушай, потому что у меня будут проблемы, мой папа придет домой, видит, что я не смог это сделать. And still, Krishna's only playing the flute. Но Кришна все так же продолжал неподвижно играть на флейте. Then Raghunandan took a stick and started threatening the deity. Но потом Рагунандан взял палку и начал запугивать божество. You better eat or I'm gonna beat you. Тебе лучше покушать, иначе я ударю тебя. Then the deity started to eat. И потом божество начало кушать. He told him, you have to eat everything on this plate. И он сказал, ты должен съесть все, что есть на тарелке. The Lord sat down, was putting all the food in his mouth, and everything was gone. И Господь присел, начал класть все в себе в рот, и больше ничего не осталось. Then father comes home, wants to take prasad. I'm very hungry, long day of work. И вечером пришел отец, очень голоден, хотел посетить прасад. And nothing was left. Но ничего не осталось. And was getting ready to chastise Raghunandan. What? You ate all the prasadam? Didn't save anything for me? И он был готов уже начать ругать Рагунандана за то, что как, ты съел весь прасад и ничего не оставил мне. Then Raghunandan said, no, the deity ate. Но Рагунандан сказал, нет, это божество скушало. And first Mukunda's like, no, my son is very naughty. И Мукунда сначала подумал, да, я знаю, что мой сын вот негодяй такой. He said, then you show me what you did, and I want to see the deity eat. Тогда покажи мне, пожалуйста, что ты сделал. Я хочу видеть, как божество принимало пищу. So Mukunda and Raghunandan cooked again,
then Raghunandan goes back to the altar. Same thing happened as it did the first time. И тогда они вместе приготовили прасад, Рагунандан подошел к алтарю и сделал все так же. And Raghunan gets the stick. Gotta do it again, my father's watching. И он взял снова палку и сказал, ты должен сделать это снова, потому что мой отец смотрит за мной. And the deity eats again. И божество снова скушало. So, when Mahaprabhu heard about this, he said, who is actually the father and who is the son in this family? Когда Махапрабху услышал это, он спросил, а кто вообще в этом семействе отец, а кто сын? And Mukunda said, actually, Raghunandan is my father. И Мукунда сказал, ну, вообще-то Рагунандан мой отец. So, it's all existing within consciousness in the devotional plane. Это все существует в нашем сознании на уровне преданности. When we are unable to see properly with spiritual vision, we just see the form, we don't understand the substance within. И когда у нас нет должного видения духовного, мы просто видим материальную субстанцию. We have faith one day that we will be able to understand properly and have a drop of that divine substance. У нас есть вера, и мы верим, что в один прекрасный день мы сможем увидеть это, мы сможем понять и получить хоть каплю этого. Did that answer your question? Я ответила на ваш вопрос. Ну, просто есть такое мнение, что божество, это, вот и сама материальная оболочка, это, я не понимаю вот это, соединение двух реальностей этих. То есть, что это и есть Бог. То есть, а судя по такой логике, если это и есть Бог, то зачем мне куда-то еще идти? То есть мне тогда нужно находиться возле этого божества, постоянно. То есть мне не нужно никуда идти больше. Вот. А по сути, Бог это Кришна, он всепривлекающий, то есть он вот такая, я поняла, Господь всем привлекающий. Just for me, it's hard to understand how the material and spiritual combine in the deities. How the deity could be the God himself. Mm-hmm. And if this is a God himself, so I just need to be near the deity and to worship and don't go anywhere. Actually, it's the spiritual descending into the material form. He's coming and being present within that form. И на самом деле это духовное, которое снисходит в этот мир, и оно проявляется в таковой материальной форме. But the deity, the Lord, is more present in the heart of a devotee than in his deity form. Но на самом деле Господь пребывает в большей мере в сердце преданного, чем в его божестве. So we spend more time focusing on associating with the pure devotees. Поэтому мы стараемся сконцентрироваться на на времяпровождение с настоящими чистыми преданными. The Lord's present more powerfully and in a way that we can hear and perceive than in a deity form. И Господь присутствует больше в том виде, в котором мы можем о нем слышать и к которому мы можем стремиться, и он менее присутствует в форме своего божества. There's the possibility of interaction
with the pure devotee, and we'll get more out of associating with the pure devotee than we will sitting before the deity. И мы получим больше благостного с общения с высшим преданным, чем с сидения перед алтарем возле божества. So maybe we can't figure it all out in our heads at present. Возможно, на данный момент мы сейчас не можем все это расставить на свои места в своем уме. We won't be able to figure out everything about the infinite in our heads. И на самом деле мы не сможем выяснить все о бесконечном в нашем уме. We are tiny, finite particles. We are conditioned souls. Мы очень невзрачные, ограниченные, обусловленные души. But our hope is the Lord can reveal to us, reveal in our hearts. Но наша надежда — это то, что Господь может явить себя в нашем сердце. So through development, advancement, cultivation, everything becomes revealed and clear. Поэтому через продвижение, через духовный рост все раскрывает себя. Some devotees are very much inclined to deity worship. И некоторые преданные, они больше посвящают себя в служении божествам. Others not so much. Другие не так сильно. And it's not the prescription for this particular time period of Kali Yuga. И на самом деле нет такого предписания для данного периода Кали-юги. In Kali Yuga, the prescription for all the souls in this world is Nam Sankirtan. Предписание для всех душ в Кали-югу — это Нама Санкиртана. That's our emphasis. Our emphasis is on Nam Sankirtan and not so much deity worship. Наша обязанность, наша задача — это Нама Санкиртана, и это больше, чем служение. In the previous age, which is known as Dwapara Yuga, that's the age of deity worship. В Двапара-югу, которая следовала этой, предписано было служение, поклонение божествам. But now, as time has passed and progressed into Kali Yuga, we need stronger medicine. Но со стечением времени оно перешло в Кали-югу, и сейчас нам нужно более сильное лекарство. We need concentrated mercy. Нам нужна концентрированная милость. And that can be found in the holy name of Krishna. И мы можем ее найти в святом имени Кришны. So Mahaprabhu appeared as Yuga avatar to inaugurate this Nam Sankirtan. И Шри Чайтанья Махапрабху явился как аватара этой юги, чтобы явить Нама Санкиртану. And that's our emphasis and our focus. And through the grace of Nam Sankirtan, we will be able to understand everything, including the deity worship. И это наша задача. И по милости Нама Санкиртана мы сможем понять все, а также поклонение божествам. Some things maybe we can't harmonize at first, and we can put them on the shelf for later. И сначала нам, возможно, понадобится что-то гармонизировать в себе и отложить это на полочку, на потом. Can just say later, maybe after some time, some purification, advancement, development. Maybe I'll take it off the shelf and survey it again, think about it again. И, возможно, через какое-то время, после того, как мы пройдем некое очищение, мы снова возьмем эту вещь с полки, скажем, время опять подумать об этом. It very much helps to have initiation from a bona fide guru. И на самом деле в этом процессе очень помогает инициация от квалифицированного гуру.
I have that personal experience. Я испытала это на собственном опыте. I remember trying to read one of our books, one of our substantial books, Shri Prapana Jivanamrita. Я помню, как я пыталась прочитать одну из наших книг, это была Прапана Дживанамрита. And it was just too much over my head before my initiation. Before being initiated, I wasn't able to fully appreciate it or understand it. На самом деле это было, так сказать, выше моих пониманий. Я не могла принять и вообще понять что-либо с этого до моей инициации. But after initiation, it was a whole new experience reading this book. Но после инициации я обрела совершенно новый опыт, читая эту книгу. The Guru will plant in our hearts the seed of Bhakti, the Bhakti Lata Bij. Гуру сажает в нашем сердце семя преданности. And give blessings and backing and empowering us to chant the holy name of Krishna. И дает благословение и наделяет нас силами для воспевания святого имени. Then so many things will fall into place. Proper understanding, knowing what is what, knowing how to properly assess everything. И столько всего нам придет в тот момент. Придет должное понимание, придет должная возможность принять все знания и понять, что такое, что и где, когда. So some things are not accessible to us, or some things are beyond our eligibility. И некоторые вещи непринятны для нас, некоторые вещи за границами нашего понимания. But if we make our approach to the lotus feet of Guru and the Vaishnavas, everything starts to become approachable and we become eligible. Но с тем, как мы попытаемся, с тем, когда мы примем руководство Гуру, эти вещи, они смогут прийти к нам, мы сможем принять их. We need some empowerment. Нам нужно какое-то наделение силой. So something to consider if you're seriously interested in spiritual life. Что у вас должно быть заинтересованность, если у вас есть заинтересованность в настоящей духовной жизни, вы должны к этому стремиться. If you really want to learn about something spiritual, about something transcendental, then you have to go to an expert. Если вы хотите что-то понять, изучить о духовном, о трансцендентном, вам нужно обратиться к эксперту. We all need a master to learn. We need teachers to learn. И нам нужны учителя для того, чтобы учиться. Okay. Ну, я к вам обращаюсь, то есть, я же задаю вопросы, то есть, на данный момент я принимаю вас учителем, и, я хочу, хочу это понять. То есть, мне не ясно, как относиться к божествам, то есть я не пойму. That's why I'm asking you. That's why now I accept you as a teacher, but I still cannot understand how should I behave with, and how should I understand deities, the deities. You can just go to the deities and bow down and say, "Please see me, because I can't see you." Simple. Вы можете просто подойти к божествам, поклониться и попросить, пожалуйста, увидьте меня, потому что я не могу увидеть вас. Simple. Просто. Goodbye. Просто вот
вот это Go и do все. some service. И отправляйтесь заниматься каким-то служением. Don't have a mental explosion about it. И не пытайтесь взорвать свой мозг по этому поводу. Don't try to figure it all out and with your little brain, or maybe you have a big brain. И не пытайтесь это понять с помощью своего маленького ума. Возможно, позже у вас он будет немножко побольше. Just start out with a little faith. There must be something here. И начните с маленькой веры. Начните с того, что вы думаете, что здесь же должно что-то быть. There must be a good reason, and this is ancient Vedic culture and tradition. There must be some good reason for it. Должна быть какая-то хорошая причина, ведь это же древняя ведическая культура. And just think, okay, later, let's figure this out. И просто скажите, что ладно, выясним это позже. And little by little, you can come to appreciate. И шаг за шагом вы можете прийти к пониманию этого. A lot of times we install deities is for to keep everything centered around Krishna, God-centered and harmonized. In a temple, the deities are like the center. Мы столько раз устанавливали божества для того, чтобы сконцентрироваться на Боге, для того, чтобы Бог стал в центре всего. То, что в храме божества — это то, вокруг чего все сосредотачиваются. One of the main reasons why we have deities is so we can honor the Lord's Mahaprasadam. И одна из главных причин, почему у нас существуют божества, это та, что мы можем предлагать Господу прасад. Mahaprasadam can save us from this mundane world. И Махапрасад может спасти нас от этого материального мира. Mahaprasadam is food that's been offered to the deity, and it's what's left is Mahaprasadam. It's divine remnants of the Lord. Махапрасад — это то, что было предложено Господу, то, что осталось после него, после предложения. And it's transcendental and non-different from Krishna. И он трансцендентен и не отличен от Кришны. So the devotees need to eat. Поэтому преданные должны кушать. So we have deities to accept our offerings so we can eat. И поэтому у нас есть божества, которые принимают наши подношения, поэтому мы можем кушать. It can be as simple as that. И вы можете быть так же самым простым. But it's more esoteric than that. Но тут больше эзотерики. The whole worship process is very deeply philosophical, has ancient culture that's divine, revealed from above. It's revealed knowledge. Но процесс поклонения — это очень глубокое философское знание, очень страдание, которое было явлено в этом мире. So I think you'll be okay and you'll understand one day. Я думаю, что у вас все будет хорошо, и в один прекрасный день вы поймете. I wouldn't worry too much about it. Я бы не волновалась слишком много по этому поводу. Just keep it simple and prayerful. Просто думайте об этом в самом простом виде. Please come in. Пожалуйста, приходите. Просто другие придут, и вам You're sitting with the подвигаться.
Okay, you're happy there. Спрашивают, кто пришел, как его зовут? Павел. His name is Pavel. Pavel. And he has a question. Okay. Да, Sure. конечно. Скажите, пожалуйста, какой акцент, на какой акцент признан Обслужение. Could you please tell which point we should focus on in our service? Yes. Our focal point is service coming from the Guru, and service that is wanted and requested by the Guru or higher Vaishnavas, and service that is responsible, necessary service coming from the Guru. Мы должны сфокусироваться на служении, которое нам дал Гуру. Мы должны сфокусироваться на вещах, которые важны, которые необходимы и требуются от нас для удовлетворения Гуру и Вайшнавов. Then we'll get the most benefit through service engagement activity. И через посвящение себя в служение, лишь тогда мы получим милость. If the Guru tells you, give me a glass of water, I'm very thirsty, Если Гуру просит вас, пожалуйста, принеси мне стакан воды, меня замучила жажда. but instead you think, oh, I should give him a garland. Но вместо этого вы думаете, мне следует дать ему гирлянду. And you come with a garland and not water. И вы приходите с гирляндой, но без воды. He may not be very happy about that. И он может быть не очень счастлив по этому поводу. He needs water, give him water. Если ему нужна необходима вода, пожалуйста, дайте ему воду. You've done something necessary as needed and as he requested. И тогда вы сделаете то, что необходимо, то, что он просил. It was necessary at that moment, and you were there to provide what was needed, and that will bring about the greater remuneration. И это нужно было в тот момент. И если вы выполнили это нужное прошение, тогда милость придет к вам. It's important to be connected to a proper channel and authentic, genuine, bona fide spiritual master. И на самом деле очень важно быть связанным с божественным каналом через возвышенного гуру. Then our attempts to serve will become real and beneficial and a living thing. И тогда наши попытки служения, они станут реальными и правдивыми, и правильными. Okay. Any other questions? Еще вопрос? Do you need more water? No, I'm fine. Если позволите, продолжим. If you agree, we will continue our yesterday conversation. Хорошо. Вы вчера говорили о 6 видах служения. Yesterday, Можете ли вы пояснить, или самопредание, или самопредание так, вот как бы поподробнее объяснить, как это выглядит, во что это выливается, как бы, как можно это реализовать на практике, применить это к себе, вот, можно. Yesterday you told about 6 phases of devotional service. Surrender. Or 6 phases of Sharanagati. surrender. And how can we
scared doing that in our real life. The starting point is the first two limbs of surrender: acceptance of the favorable and rejection of the unfavorable. Первый старт этого всего — это отвержение всего неблагоприятного и принятие всего благоприятного. That's the beginning of surrender. Это начало самопредания. What is helpful and favorable and inspiring and encouraging us and beneficial for our spiritual development, we accept that. И все, что вдохновляет нас, все, что нам помогает, все, что благоприятно нам, то мы принимаем. We accept that. We keep it in our lives. It brings us life and it's uplifting. Мы принимаем это, и это заставляет нас жить дальше и поднимает нас. And what is rather the opposite, rejection of the unfavorable. Anything that's pushing us down, discouraging us, making us uninspired and generally unfavorable. We reject that. И все противоположное этому — это все то, что может быть неблагоприятным для нас. Это все, что приносит нам, например, то, что заставляет нас быть без вдохновения, в каком-то неправильном умонастроении. Мы все должны это отвергать. That can be association, particular association in your life. Это может быть какое-то определенное общение. Can be particular occupation. Какая-то должность. Could be a daily practice routine that you've always done. Какая-то ежедневная рутинная практика, которую вы совершали. Can apply to where you live, your location. Также это может быть место, то, где вы живете. Whatever it may be, if it's favorable, then okay, keep it, accept it. If it's not, then reject it. Что бы это ни было, если оно благоприятно, принимайте его. Если же нет, отвергайте. Well, this will help you so much and bring you in the right direction. И это поможет вам очень сильно и направит вас в правильном направлении. So that's where we focus in the beginning of the surrender process. Это то, на чем мы концентрируемся в самом начале процесса самопредания. If something's pulling you down, you need to save yourself from that. Если что-то тянет вас вниз, вы должны спасти себя от этого. And if it's uplifting you, then you need more of that. Если это поднимает вас, то вам необходимо больше этого. Understand? Понятно? Yes. The whole Prapanajjivanamritam is based on these principles. И вся книга про Панадживанамритам, она построена на этих принципах. It's called Life Nectar for the Surrendered Souls. Она называется нектар. Как книга называется? Жизнь для предавшейся души. Да, жизнь предавшейся души. Positive and progressive immortality. Позитивный прогресс и вечное существование. If you want to become immortal, eternal, and you want to be positive and make progress, surrender is necessary. Если вы хотите стать бессмертным, самопредание очень важно. And hearing about surrender from all the great acharyas and the saints in our line, it's nectar for the surrendered souls. И слушание о самопредании от наших ачарьев
от святых — это нектар для предавшейся души. Srila Maharaj composed this and poured his whole heart into this composition, and that's one of his greatest contributions. И Шрила Шридхар Махарадж, он составил эту книжку, в основу которой легло все его сердечное желание писать эту книгу. Нет, Прабхана Животана. Is that it in Russian? On the altar? No, this is hard and hollow. Hard and hollow. How are we on time? It's 8 o'clock. Okay. And well, whenever they're ready to make the offering, they can. And if anyone has a couple more questions, we can do a couple more questions, make offering, and distribute prasadam. Мы можем еще задать несколько вопросов. Как только будет просад готов, мы его предложим и потом почтим. How much time? 20 minutes. 20. Да. Okay. Поэтому, пожалуйста, еще вопросы. Yes, Prabhu. У меня есть вопрос такой. Вот как не сойти с уровня духовной практики до уровня религии? В принципе, этот вопрос, наверное, сводится к тому, как оставаться искренним. There's a question: how to stay sincere and not to come from the level of spiritual life to the level of religion. Well, we will be tested. Нас будут проверять. Our sincerity will be tested. Наша искренность будет подвергнута проверке. And as you try to make progress, so many things may come to take you this side or that side. И по мере того, как вы будете пытаться прогрессировать, придет много вещей, которые будут вас тащить с одной стороны в другую и обратно. So we have to expect some testing along the way. Поэтому мы должны ожидать каких-то испытаний на нашем пути. The real thing is something very precious and very rare. Настоящая вещь — это нечто драгоценное и редкое. And so many pitfalls are there, so many barriers are there to protect it. So many obstacles are there to test our sincerity so we can go on and prove that we really want it. И среди этого всего найдется столько обстоятельств, которые будут нас проверять, но мы должны преодолеть их для того, чтобы двигаться дальше. And real sincerity, Srila Maharaj said, is invincible. И на самом деле Шри Шридхар Махарадж говорил, что подлинная искренность, она неподдельная. Sincerity is invincible. You will become invincible if you're really sincere. Искренность, она действительно неподдельная, и вы сами станете неподдельным, если будете искренни. And sometimes there's so many, like, if you are really sincere and you're making progress, you might start getting acknowledgement and pratishta and some opportunity to gain from your spiritual advancement. И по мере того, как вы будете продвигаться по своему духовному пути с искренностью, большее придет к вам на вашем духовном пути. That is also a test. Do you want, automatically some wealth, some name, some fame,
so many facilities may come to you through your spiritual advancement. И по мере вашего духовного продвижения испытания придут к вам, вас спросят, хотите ли вы имени, хотите ли вы славы, богатства, благополучия. That's a test. Do you want something else? There's plenty of opportunity. Go this side. И придет проверка, вам предложат столько всего другого. Пожалуйста, идите сюда. We always have to be mindful. Say, no, I don't want wealth. I don't want name. I don't want fame. Kanak, Kamini, Но мы должны всегда оставаться сознательными. Мы должны понимать, что нет, я не хочу благополучия, я не хочу имени, я не хочу славы. The worst one is fame. Самое худшее — это слава. Name and fame, pratishta. Имя и слава, пратиштха. It's like a trap. Это как ловушка. So we're always alert and aware to give all pratishta to the guru. Поэтому мы всегда насторожены, и всю пратиштху мы отдаем гуру. Kanak, wealth for Lakshmi Narayan. Kamini, women belong to Krishna, and pratishta belongs to guru. Богатство принадлежит Лакшми, ту Нарайани. Lakshmi is meant for Narayan. Wealth is meant for Narayan. И благосостояние для Нараяны. Kamini, women are for Krishna. Женщина для Кришны. And pratishta, guru, name and fame are meant for the guru. И пратиштха, слава и имя, они предназначены для гуру. So we are mindful as we make progress. These things will come in front of us. Поэтому мы должны быть сознательными по мере нашего продвижения, потому что все эти вещи предстанут пред нами. And rightfully, all pratishta belongs to Guru because he's the giver of all this. И поистине вся пратиштха принадлежит гуру, потому что он дал ее. We can think we wouldn't even be here if it weren't for him. И мы можем подумать, что на самом деле мы бы даже не были здесь, если бы не он. We wouldn't have a leg to stand on if it weren't for him. И у нас бы не было даже ног для того, чтобы мы могли стоять, если бы это было не предназначено для него. Everything we're doing, everything we know, everything we've got, it's from him. So all glory goes to him, 100%. Все, что мы делаем, все это идет гуру, вся слава, 100% всей славы идет к нему. Then that's real spiritual life. It's not religiosity. И тогда это становится настоящей духовной жизнью и не обуславливается религией. It won't be an external, formal thing. It's a living thing. И мы будем вечными, живыми душами, существами, вечно будем жить. Does that answer your question? Yes. Yes, Prabhu. Вот спутники Нитянанды, Прабhu, Двадаши Гопалы, они, получается, у них настроение Нитянанды, и они, я так понимаю, с Махапрабху, то есть не могут дать настроение Махапрабху, по которому мы следуем, то есть вот Рупа Госвами. Я правильно понимаю? The association of Nityananda Prabhu, the two Gopals, they have the mood of Nityananda Prabhu. They cannot feel the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is given to us. I don't understand. Gopals? Gopals. What Gopal? Vladashi Gopal. Oh, okay. Vladashi Gopal, the association of Nityananda Prabhu, they have the mood of Nityananda Prabhu, and they cannot feel the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is given to us. You mean like the Parshada devotees of Nityananda Prabhu? The Parshad, the eternal associates,
Mahaprabhu has his associates. Nityananda Prabhu has his associates. Вы говорите о вечных спутниках Нитянанды. У Чайтаньи Махапрабху свои вечные спутники. Да. То есть какая-то разница существует. We say Jai Saparsha Shri Nityananda Prabhu ki Jai, Jai Saparsha Shriman Mahaprabhu ki Jai. They each have their parshada, their eternal associates. У них и у Шри Чайтаньи Махапрабху, и Нитянанды Прабху, у них есть вечные спутники. That's how it's like that in the spiritual world also. У Шри Чайтаньи Махапрабху, у Шри Нитянанды Прабху, у каждого из них есть свои спутники. Это также происходит и в духовном мире. In Krishna Lila also. И в Кришна Лиле также. Balaram has his serving group, Krishna has his. У Баларама своя группа преданных, и у Кришны своя. The associates of Nityananda Prabhu are famous for being very eccentric. Окружение Махапрабху известно тем, что они очень эксцентричны. О, нет, простите, пожалуйста, простите. Нитянанда Прабху. Много слов в голове. Yes. He attracts the eccentric type of devotees. Он привлекает эксцентричные виды преданных. Sometimes they're playing hours and hours and day after day, wandering and doing just completely out of their minds. Иногда они играют час за часом, днем за днем, и играют в такие вещи, которые уму непостижимы. Is it Miniketan Ramdas who plays the flute the size of a giant tree trunk? He can play it. That's his flute. Who played that flute? I believe his name is Miniketan Ramdas. Чтобы я просто не слышала никогда раньше. Минакитран Рам. Он играл на флейте с размером целое дерево. Он вырезал такую флейту, и он играл на ней. No one can lift it but him. И никто не мог даже поднять ее, только он сам. And he has a whip that gives Krishna prem. И у него была разга. That's Abhiram. Да. У него была разга, которая давала. Да, плетка, да, So many types that are, little. Anyone a little connected to Nityananda Prabhu, they resemble him in nature and devotion. И тех, кто как-то минимально связан с Нитянанда Прабху, они обретают вот его природу поведения. Есть Маданагапал Прабху. Маданагапал. Даже не. Они оставляли свои тела во время санкиртаны, выходили с тела, потом выходили опять. Да, преданные. Да, известно. Is it quite famous that the Nityananda's Prabhu devotees, they were leaving their bodies on Sankirtan and coming back after that? I never heard that before. Никогда не слышала об этом. Never, it's impossible. Yes. Ладно. Ну как захватывающе. Говинда Махарадж связан с Нитянандой, правда? А спутники Махапрабху более адекватны. Ну, наши. The association of Mahaprabhu, his followers, they are
more aristocratic and more flexible for our understanding. Not like not that eccentric like the followers of Nityananda Prabhu. Yeah, a little less eccentric. Да, всего лишь немножко эксцентричны, менее эксцентричны, чем последователи Нитянанда. Haridas Thakur used to go preaching with Nityananda Prabhu. Харидас Такур ходил проповедовать с Нитянандой Прабhu. And Haridas was older than Nityananda Prabhu. He was like senior. И Харидас Такур, он был старше Нитянанда Прабhu, он был старшим преданным. And Nityananda Prabhu would drag him, all trying to find the worst people. И Нитянанда Прабhu всегда пытался найти худших людей для того, чтобы он проповедовал им. And Haridas Thakur was more sensible. И Харидас Такур, он был более чувствительным. And he'd be like, "Oh no, where are you dragging me today?" И он говорил: "О нет, куда же ты тащишь меня сегодня?" And he'd see, "Oh no, we're going towards Jagai and Madai." И он видел: "О нет, сегодня мы идем прямо на Джагая Мадхая." Impossible. Нереально. And the first day they didn't even get very close to Jagai and Madai. They started. Something happened where Nityananda Prabhu and Haridas had to run away. И в первый день они даже не подошли близко к Джакае Мадхае, потому что что-то случилось, и они просто ушли обратно. And Haridas was old, he couldn't run. И Харидас такой, он был стар, он не мог бежать. And they got to Mahaprabhu and Haridas like, "You're not sending me with that crazy Nityananda preaching again, are you?" Он вернулся к Махапрабху и сказал: "Пожалуйста, не надо меня отправлять с тем сумасшедшим на проповедь." Sure enough, next day they're out again. Но представьте, на следующий день они опять вышли вместе. Махапрабху сказал: "Идите, да." Махапрабху told, "Go and preach." Yes. Да. They were a team, preaching partners. Они были командой, они были партнерами по проповеди. Like he was. Like Nanda and Akilananda Prabhu, they're partners, preaching partners. Я говорю, что как мы вдвоем. У нас на Ананда Прабhu и в магазинах. Даже соседям сверху, которые еще квартиру не купили, но он уже им попросил. Nanda Prabhu is preaching to everybody, even in the shops, on the streets in Hemangini. Didi, he cannot go with him anywhere, and even he is preaching to the new neighbors upstairs who even have not already bought an apartment there. Да, я не знаю. Я на настроении Нитянанда. Nanda, he is in the mood of Nityananda Prabhu. Все ясно. Саньясу возьмете уже Нитянанда с вами. And when he takes sannyasa, he will be Nityananda Goswami. То не преувеличит. You go together with him? А вы ходите вместе с ним? Он первые Харикатху Гурудева записал. He was the first who recorded the Harikatha of Gurudeva and Sri Srila. Я его научил. So he is my disciple. He taught him this. You're a good team. Вы очень хорошая команда. И после посещения Харинама он в Сажном Яру тут проводил. Кто? He's joking that after the nation in Harinam who held the Kilananda Prabhu. After Harinam what? The initiation into Harinam was given by Kilananda Prabhu. He's just joking that he was held in Kirtana. There is a point of view of Nainananda. He is an absolute vision. He even has a photo. Которое никто не видел. And nobody saw that photo.
May Nityananda Prabhu and Mahaprabhu bless you. Нитянанда Прабху и Махапрабху благословляют вас. Thank you. Anyone showing some tendency for preaching Mahaprabhu's message, Nityananda Prabhu blesses them. Кто-либо, кто показывает способность в проповеди, Нитянанда Прабху благословляет их. Not only blessing them, but giving his entire self to them. И не только благословляет их, но также дает всего себя им. I think you must be blessed already. Поэтому я думаю, что вы уже благословлены. Так очень важно, в каком умонастроении человек идет и как он преподносит людям. It's very necessary in which mood the person goes preaching and in which mood he gives it to people. Мы не можем преподнести ничего. Мы можем себя предоставить как инструмент. We cannot offer anything from ourselves. We can only offer ourselves like a tool, an instrument. Это правда. He gave you the answer. Он дал вам ответ на ваш вопрос. His instrument is cartels. No, I'm not talking with cartels. Oh, it's natural and personal for each and every one of us how we go about preaching, how we approach others. А на самом деле очень важно и очень у нас у всех, у каждого свое настроение от того, как мы идем на проповедь. The way Nayanananda Prabhu goes, I may not go like that. Возможно, так с таким настроением, когда Наянананда Прабху идет, я не смогу пойти. Я не смогу. У нас проповедует Авадут Махарадж, а мы ему помогаем. Авадут Махарадж is preaching, and we only help him. I think Avadut Maharaj would be more in Nityananda Prabhu's category. Авадут Махарадж, скорее всего, да, что он больше принадлежит категории Нитянанды Прабху. Я прошу прощения, вопрос в контексте. Шрила Бхактивинода Свами Прабхупада, он говорит в комментариях читания Чаритамрити, что есть гуру от Радхарани, а есть от Нитянанды. Это одно составляющее или это все-таки принципиально разные значения гуру? Yes, Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada told in his commentary to Chaitanya Charitamrita that there are gurus from Radharani and from Nityananda. There's two different types or just one type but divided? It's more of a vision, the type of vision that we have. Это на самом деле взгляд, который у нас есть, взгляд на это. In a general vision, we can see Nityananda Prabhu is the original guru. В общем видении мы можем видеть Нитянанда Прабху как источника гуру, первого гуру. He is the representation, the functioning principle and representation of guru. Он представитель гуру, он функционирующий принцип гуру. But more specific, we can see our guru coming in Radharani's delegation. Но мы, если более специфически смотреть на это, то мы увидим, что наш гуру может быть идти в делегации Шримати Радхарани. То есть по методу проповеди, скорее всего, да? There's a method of preaching, there's a way of preaching, you can see it. Well, it's a vision, it's a type of how you see it in a general way and a more specific way. На самом деле это всего лишь видение, как вы видите это в общем, и как вы видите, если начинать разобраться в этом более специфически, детализированно. There's so many factors, dimensions, facets to spiritual consciousness and concepts.
И столько на самом деле подходов, граней к концепции сознания Кришны, духовности. Even more general is Krishna saying, Acharya mam vijanyat, I am the Guru. А если еще более глобальное взять, то Кришна говорит, я есть Гуру. He says, I'm revealing myself in an infinite variety of forms. И я снискажу в бесконечном количестве своих форм. More specific, Nityananda. More specific, Radharani's delegation. Более специфически это Нитянанда. Еще более глубже это делегация самой Шримати Радхарани. The divine agency. Это божественное агентство. Simultaneously one and different. Одновременно один и тоже, и одновременно разное. That's what Achintya Bheda Ved means. Это то, что Achintya Bheda Veda означает.